Bilis nga ang misa. In the name of Jesus, every knee must bend, in heaven, on earth, and under the earth. Every tongue shall proclaim to the glory of God the Father. Jesus Christ is Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Church celebrates today the feast of the Senior Santo Niño. And with thankful heart, grateful heart, let us receive Santo Niño into our hearts, especially in this Eucharist. And so, to prepare ourselves to offer this Mass, let us ask the Lord, let us open our hearts and ask forgiveness for our sins. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. And glory to God in the highest.
Let us pray. Almighty God, your only Son, begotten from all ages, humbled himself as a child in Nazareth and became subject to Mary and Joseph. Grant that they may learn from his example to embrace your will in all things, and holding fast to the dignity of all, serve our lowly brothers and sisters with open hands and gentle heart. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Kaya biya po, ipo sana. Isang diporma eh. Direta na po. Yan, yan, yan. Asa na yung tao? Nasa A reading from the book of the prophet Isaiah. The people that walk in darkness have seen a great light. On those who live in a land of deep shadow, a light has shone. You have made their gladness greater. You have made their joy increase. They rejoice in your presence as men rejoice at harvest time, as men are happy when they are dividing the spoils. For the yoke that was weighing on him, the bar across his shoulder, the rod of his oppressor, this you break as on the day of Midian. For all the footgear of battle, every cloak rolled in blood, is burned and consumed by fire. For there is a child born for us, a son given to us, and dominion is laid on his shoulders. And this is the name they gave him: Wonder Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Wide is his dominion in a peace that has no end, for the throne of David and for his royal power, which he establishes and makes secure in justice and integrity from this time onward and forever. The jealous love of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thanks be to God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Sing a new song to the Lord, for he has worked wonders. His right hand and his holy arm have brought salvation. All the ends of the earth have seen the saving power of God. The Lord has made known his salvation, has shown his justice to the nations. He has remembered his truth and love for the house of Israel.
the Lord with a harp, with the sound of music, with trumpets and the sound of the horn. Acclaim the King, the Lord. All kings of the earth have seen the saving power of God. A reading from the letter of Paul to the Ephesians. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all the spiritual blessings of heaven in Christ. Before the world was made, He chose us in Christ to be holy and spotless, and to live through love in His presence, determining that we should become His adopted sons through Jesus Christ, for His own kind purposes, to make us praise the glory of His grace, His free gift to us in the Beloved. That will explain why I, having once heard about the faith in the Lord Jesus, and the love that you show towards all the saints, have never failed to remember you in my prayers and to thank God for you. May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and perception of what is revealed, to bring you to full knowledge of Him. May He enlighten the eyes of your mind, so that you can see what hope His call holds for you. What rich glories He has promised the saints will inherit. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, Amen, I say to you, unless you turn and behave like children, you will not enter heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you, their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise your Lord Jesus Christ. Pit Señor, viva Señor Santo Niño. Huwag may tingnan ko sa mga ito. Pit Señor, viva Señor Santo Niño.
Señor! ¡Viva Señor Santo Niño! Karena musim kita mas mo iniktin na itong kasing-kasing gamay, hindi mainitan tayo gamay. Anyway, Nito na naguto misa taro Bisaya, may pisa sa Tuninyo ba? Kaya sa Tuninyo, Cebuano ginigod Bisaya, no? Nice to hear from me in Bisaya. Nito tayo ang Bisayan Mass. Anyway, it's our English Mass. Pagkadako yun kaayo sa debosyon o pagtuo sa mga Cebuano sa katawhan ni Senyor Santo Niño. Pagkadako yun kaayo. Kunin mo lang tanawin na monitor mo ang posisyon kanina. Basta lang, from the air, practically, huwag yun. Ni-cover yun ang tawag to kadalanan sa mga taong nagsunod. Huwag tayo. Pwede yun naghanang tao. Bisan ganit sa atong walk with Jesus. Pwede yun una. Kung dihan sa program para procession ganina, nakita sa mga yun. No? Gigan sa mga sakyanan sa dagat, sa mga kilid, people were practically all there. Waving their hands, bata, gulang, and everything. Mag-ingon juga, pagkadako sa debosyon sa katawhan ni Senyor Santo Niño. Kung ikaw nakasuway pag-adto, ulit pagkaroon panahon, ang taas yun sa linya sa mga tao na musuod yun dito sa santuario ni Senyor Santo Niño. Haron lang makahikap, makahalok, no? O makadagot. Pero tigong taasan. Kaya ingon ka lagi. Pagkadako, Diyos pagtuo, debosyon sa katawhan ni Senyor Santo Niño. Kung nagkasimba ka dito, no? Bisag yan kung sa orasa, pamatikdan mo, mas kanay kang misa sa Bukadlaw, puno juga ayo, hindi lang puno, awas yun. Dito na sa karsana, God. Tanan. Dito na ang katawhan. Kunya, kung naka-experience ka, malibaw ang balhimo, labi pa ang awit sa gusos nga pila kalibo ka mga tao na nag-awit from their hearts. Ang wanawara sila ng kamot, marubang nagpaypay ba, synchronize kayo. O mga singgit kayo sa ingon, Viva Senyor Santo Niño! Pagkaingon juga nga, pagkadako yun kayo sa debosyon sa katawhan ni Senyor Santo Niño. Kung imo ng tanawon mga igsuon mo na barometro sa usa ka libuto sa debosyon sa Santo Niño, of course, everybody can say, pagkadibuto, pagkadako sa debosyon ni Santo Niño. Pero mga igsuon ang pangutana, yung labing importante yung pangutana, si Senyor Santo Niño, na nakita nining tanan na itong gibuhat karon, siya, sincerely, or asking this question, nahimuot makabit siya. Nahimuot na juga siya. Does he feel honored and loved? Kita baka sa ganda, naagad ang genuine devotion yun na ito kaniya. That is the most important question, mga igsoon. Nahimuot na yung ang Ginoo na atong gibuhat. Karon, pagpadayag sa ito ang debosyon kaniya. Pabalik tayo sa debosyon na iyang ipaabot yan pa natin na may tabo. Well, ang tubag, madungong na tayo. No? Sa Ebanghelyo karon, no? Laro kayo kung sa Ginoo. No? Nga, ang debosyon ang tinuod na higugma kaniya. No? Really, kung ikaw mapaubsanon, humble sama sa bata. In fact, di ka kasunod sa langit kung dili ka
humble sama sa kabata. Ug dili ka mahigugma sama sa mga gagmayng bata o gagmay nga mga tao. Di focus di diya. Di lang siya nagpakabata, nakita sa pagkaubos, kundi na ingon siya, but if you love me, then love, be humble, love these little children and the little ones. Paubos kini ay so. Mabitaw nga kining prosesyon ba, for example, sa kadaghan. Yung tayong prosesyon, usa man yung prosesyon, gikan simbahan, balik sa simbahan. Kung maunang prosesyon mga igsoon, taphaw ka na sa mata sa Diyos. Dili ka na. Dili ka na magpahimuon sa Ginoo. Magpahimuon sa Ginoo mga igsoon, mao kini. Ang tinuon na prosesyon sa itong kinabuhi, kining prosesyon ba? Nag-proceed kita, pilgrims kita, nagpanaw kita. Ang tinuon na prosesyon is, timan gikan ta sa Ginoo, balik ta sa Ginoo. Maunay ato ang prosesyon. Mauna, gikan ta sa Ginoo, balik ta sa Ginoo. Yan, dihay ingon si I quote atong Arsobispo, no? Bishop Abed Basit Uy, ningon siya, sma musunod sa gitas prosesyon mo, kuyo tas prosesyon gani, no? Timanin, kuyo ta, pero timanin, gamita ka na, we walk in the path of holiness, sa kasantos, sa pagtuo, mauna ang prosesyon. Kung mauna ang posisyon ng igsoon, ang posisyon dili magikan lang sa simbahan, umabalik sa simbahan. Ang posisyon kinahanglan gyud mo padayon ngadto balik sa Ginoo. Unya, the only thing nga gisulti sa Ginoo ba? Nga din, pero posisyon gikan simbahan, balik sa simbahan. Nga dili kini mo padayon ang imong paglakaw dito sa pagbuhat sa pamubutong sa Ginoo. Layo pa prosesyon ang imong paglakaw dili mo abot ngadto sa ganghaan sa balay sa kabus. Dili mo abot ngadto sa mga taong timawa. Manigsuon nagtuyo-tuyo ka kag simbahan, wa ka kabalik sa Dios. Iya man ang kondisyon. Lingon siya, you walk, visit the sick, those in prison. Go. Kana mga tiil, nagwalis may balita, balaan ka na. So ang prosesyon tinuod mo, gikas Ginoo ngadto sa Ginoo Dios tong isig ka tawo. Yeah. Kunya kinikinsa man ni sila. Mo nagingos sa ebanghelyo karon, no? Receive and love these little ones. Kaya kini little ones mga isuwag pasabot ni gitawag itong gagbay lang bata. Mga taong helpless, kunili tabangan, timawa, kabus, tanan. So sa atong kinabuhi mga isuon, we should have that procession yun. And for all you know, doon na, nakura na, pero hantod dili wabot ang imo paglakaw dito sa ganghaan sa mga tao at timawa o kabos na kinahanglan. You have not. Hindi ka mabalik sa Diyos. You cannot enter into the kingdom of heaven. Ito ang pansalan mo. Halok. Halok ba? Ang Diyos Santo Niño. Nagtuo ka ta, nalipay tanan, nanihawak kang Santo Niño. Nandong biyak ko ni anak. Kaya di ko itaw na hibawaan, nihawak na siya sa ito ninyo. Nihawak sa ito ninyo. Pero huwag mahimot sa siya sa ito ninyo. O nihawak ni Kristo. Huwag mahimot sa Kristo, hibaw mo kinsa. Parang tagali mo. Si Judas, the Judas kiss. Huwag sa mahimot. Murang inong yung sa ito ninyo ba? Your lips may be near, but we raise your heart.
Kung ang imong paghalog sa ninyo, naa sa mong kasing-kasing ang sala. Kung timan yung mga isul, kining sala, essentially is a betrayal of God. Budhi ka na sa Ginoo. Sa manihunas, ihawak siya pagbudhi sa Ginoo. Kung mao, nagay budhi, importante na siya, kaya pagbudhi man sa Ginoo. Nang isuon, isod kaayo nga ikaw ba, kaya mo haw ka, pero nasa mo kasing-kasing, napakikaligot-got, kasuko, magsikataw, napanang nagkambing pagkaka. You in sin. You in sin, nakakasakala. Pero di man ini, umaunang kalakihan, makasa, madatangan. Pero ang Ginoo dili, He loves us. He loves us. He wants to be touched by us and kissed by us. Di isa sa kababae saan, kailan mo? Na nahigugma, na nahihawag sa tutuin, kasi sa itong Ginoo. O sa may gihag ka niya, sus, agwahan pa niya ang tiil sa Ginoo. Tapuhan sa buhok, gihag ka niya ang tiil sa Ginoo. Wow, yung Ginoo was so happy. Libay kay siya, tungol kay ingon siya, His love was great, so ang iyang sala, napasaylo. Makasasa at mga isong tanan. Muna mo doon, tas Ginoo, guhigap tas Ginoo. Ang importante, ug labaw sa tanan mo gini, touch the Lord, kiss the Lord with a contrite heart. Kasing-kasing mahinusulong, muduog na ka makasama ta. Dili sa gargo, paubos yung hapon. Kaya di man ka makapasa, di man ka makahinusul kung di ka magpaubos. Contrite heart. Nga mo rin begini ang teknik, mo rin begini ang process. Kung ikaw mo hikap ka sa Ginoo, mo hikap ka, touch, no? Mapaubsa, contrite heart ka, na ang healing diha. Na ang healing. I'll tell you, touch the Lord, kiss the Lord with a contrite heart, use ang imong sakit maayo. Mapasaylo ka, but contrite. Kaya itangay pa sila mo sa Ginoo, ayuhon mo kanya, automatic siya lang maayo mo sa labas. But never touch the Lord. Umaakay kasing-kasing ang usunod. Naghabi pagkat kasuko, kalabot sa masikataw, napakasing mong garbo. Never. Kaya imbesti ka, kuhan mo na, nakurintihan ka. Paabot, paubos ng kagihatan. Ang pag-ampo, nga lanog kayo, synchronize kayo, waving of hands, sa ito, singkit di ba siya sa ito ninyo? Nahimuod kang siya sa ninyo, anak. Nagsuon, hatlo ko, kaya mismo ganit si San Pablo nag-ingon, pasila nag-ingon siya, kining inyong pag-ampo, kining inyong hapong pasundaya, kining inyong tanang gibuhat, pagdahig sa Ginoo, kining, bisa kining inyong pag-servisyo diha sa simbahan, ingon siya, kining sanan, kung wa ni gugma, wa ni nada, ano itong pag-ampo, atong sigit-sigit, atong pagkanta, para sa Ginoo, alingisi, saba kini. Saba kini. Kay wa mani gugma. Without love, nothing. Way bili ang pag-ampo, ang pagkanta, kay way gugma. So itong pag-ampo, mga isuon, ipakita sa gugma. Naagi na ang gugma. Ang pangutana mga pinin. Unsa magyoy timailhan nga ang tao na higugma sa Diyos, nga dibuto sa Diyos. Ang tubag po pas Ginoo sa Biblia. Kung ikaw motuo o motuman sa gisulti, obedience. Maunay gitawag na ito tinuong na higugma sa Ginoo. Sa tupa, ang tinuong na higugma sa Ginoo, dunay spirit, heart of humility. Mapaubsanon siya. Nagpaubos siya sa kanubuton sa Diyos. Sa iyong utang nga, mapaubsanon na siya, no? Kay sus, bisa kawayo ni mo, dili mo kuhan, o magpamarti ang tanan, magpaupaw lang na anak. Di na humility. Ang tinuon yung nga, humble person, kung ikaw, nagtumang ka sa sugo sa Ginoo, maunay the soul or the spirit of
humility, you obey the Lord. Ito man mo ang sugo sa Ginoo. Humble ka niya. Unsa mag-sugo sa Ginoo? Ang sugo sa Ginoo, usa ra gyud, love. Gugma sa Dios, gugma sa isig tao. Love. Higugmaa. Love. Kunya, ang isuon, kung sa'y sugo sa Ginoo, Ginoo kanibuto sa Ginoo, tuman siya sugo sa Ginoo. Ang sugo, gugma. O unsang ipakita sa gugma nimo, ipakita ang gugma, pinaagi ha, sa pagmahal sa imo isig katao. May Ginoo, you love me, wag yung gumay sa isig katao, mini ka na. Kung dibuto ka na ako, if you love me, then do my will, love one another. Love o love one another. Love your enemies even. Maunay tinuod nga, nahigugma sa Ginoo. Maunay tinuod nga, nagmahimuod, yun sa Ginoo. Pupa sa Pablo. Look what happened. Anong mausano gini? Kung ikaw may higugma kasi may sakataw mga isuon, buong pa niya. Love, ha? Ang love is kind. Di man ka mahimong kind kung di mo paubsahan. Love is understanding. Di, paubos din yapon. Love, buong pa is compassion. Love is patience. Kung di mo na-practice, paubos. Mabitaw nga sarang mga santos, ilang po Manila, kung mga ngutana ka, unsa labing importante yun nga hiyas nga makapalangit ni mo labaw sa tanan, tulo ka buok. Una, humility. Ikaduha, humility. Ikatulo, humility. Paubos. Di ganito ka mahigugma, makatong pagmahal, kung di ka mapaubsanon. Because when you love, you humble. Kinanagang paubos. O ang tinukod ng paubsanon ng igsuon. Paliko na ko ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Under the Lord. Humble kasi niya. Mao na makahimuot sa Ginoo. Focus on the Lord. Nako'y TikTok, may TikTok makita na ko sa ako, masanang sa TikTok ba yan? Di ba mo na yung TikTok na yung muna yung cellphone mo? Kung sayaw ka, tara na ba? Nag-TikTok siya. Sa stage dahil sa babae nag-TikTok siya. Dahil yung cellphone, nagsinulog siya, sinulog yun dito tayo. Pero pag imong ipakita sa imong hindot mo, nga muro ba ang si TikTok ba makita sa mga tao ba habang babae lang muna iya pakita yun yang sayaw nga yang naong iluol yung naong niya habang kita mga tao sa kagwapa siya ba yung expression niya yung kasunod na sa habang makita mga tao sa kanilos yung gown isayaw niya ipakita niya nga tapos kamera yun yung gown pretty good gusto niya higa sa gown habang musikat na yun sayaw pag yun sa tayo ang iyang sayaw, grabe sa sayaw, nagpakita ganyan tanan. Sige sayaw, i-focus iyang now, focus iyang business, sige sayaw. What is my bow? Ang iyang nagbarog siya, nag-atras siya, nagsayaw siya, na siya ngilit na stage, nahog sa stage, nahog. Sus, pagkahog, dakong milagro. Milagro yun. Wag yun maunsa siya. Wag yun maunsa. Taas na siya, wag yun maunsa. Siya salamat kayo. Ano mo itong milagro man ito? Wag siya maunsa di ay. Wag madaot yung naon. Kay pagkahug niya, ang iyang gidasan to ninyo, magiuna niya dito, ug maoy na buak at Santo Niño, ang iyang naong naluwas ng Diyos Santo Niño.
Mo ay nabuak ang tao sa Santo Niño. Salamat kayo. Isuon, usalan butang nga ito ang mapalandon niya. Siya mong kinabuhi gani. I-focus gani mo ang mong kinabuhi. Things of the world, things about yourself. Hagbog juga. I'll tell you, failure juga. Pero sa kabutan, no? Kung timani ay kalintinin, bisag usa ka makasasala, bisag usa ka makasasala, don't lose hope. Kaya ang Ginoo ng igsuon na higugma kanimo. Don't lose hope. Kaya tanawa sa gibuhat sa Ginoo, haron kita maluwas. Siya napagkamatay sa krus. Nabuak ang iyang now, na masama na siya, haron kita naluwas. That's what happened there. Kung mauna siya Santo Niño diya ka na ito. Nakakatao, nakakabata, uglo kamatay sa krus, haron kita maluwas. Nahindot kayo, ako ni itapos ako sharing with you, sa isulti, gipost ni Bishop Abet, no? Buta ka, muna ito ba ka muna ni siyang kuhan, may sa magbalantay. I will leave you with this. Kung pa niya, these days we have earthquakes, typhoons, flood, landslide. Ito nga po di ang mga isuunat ng natabunan dito. No? All of this, taghan na nga matay. We are weakened, but we have not we have not fallen. Nahuyang ta. Pero what ta? What will do? We are down, but not destroyed. Kung paniya. Why? Because, not because that we are strong, really, kung paniya, but because Santo Niño loves us, always with us, will protect us, will suffer with us, will save us. Bishop Abitoy. Amen. Please stand. I believe in God, all Almighty, creator of heaven. I believe in Jesus Christ, the Son of God. And receive by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and resurrected. He is risen to the dead. The third day he rose again. Ascended into heaven, to the right hand of the Father. Will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sinners, forgiveness of sins, resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Brothers and sisters, we are gathered to celebrate the mystery of our salvation, Jesus Christ. Let us ask God our Father to open for all the world this fountain of life and blessing. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For all who have dedicated themselves to God, that they may be faithful to their promises, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the nations, that God may rid the world of violence and may all serve Him in freedom, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the aged who suffer from loneliness and infirmity, that they will sustain by our love, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us gathered here, that God will teach us to use wisely the good things He has given us, that they will lead us closer to Him and to the eternal blessings He promised. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For all the souls of the faithful departed, that they may have eternal rest in heaven,
We pray to the Lord. Lord, hear our praise. This we ask to Christ alone. Amen. This our prayer and over our hearts. Pray, brother, our sacrifice will be acceptable to God, the Father Almighty. May the Lord Sacrifices at your hands for the praise and glory of His name, for the good and the good of all His holy church. God, our Creator, we offer the gifts of the bread and wine to recall the childhood of your only Son. Let our offering become the sacrifice, O King, who brought forgiveness and peace to the world.
This we ask through Christ our Lord. Amen. Lord, be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift up to the Lord. Give to the Lord our God. It is right and just. Father, all powerful and ever living God, we do will always and everywhere to give you thanks. Lord Jesus Christ, today you fill our hearts with joy as we recognize in Christ the revelation of your love. No eye can see his glory at our God, yet now he is seen as one like us. Christ is your Son before all ages, yet now he is born in time. He has come to lift up all things to himself, to restore unity to creation, and to lead mankind from exile into your heavenly kingdom. With all the angels of heaven, we sing our joyful hymn of praise. You are indeed holy, O Lord, fountain of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, that sending down your Spirit upon them like a new fall, and become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. The time he was betrayed, he entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Similar way, when supper was ended, he took the chalice, once more giving thanks. Give it to the disciples, saying, "Take this, all of you, drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. When we eat this wine and drink this cup, we proclaim your death, O Lord,
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the breath of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, may we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Alberto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, who will have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, all the saints who have pleased you throughout the ages. We merit to be co-heirs to eternal life. We praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. With great confidence in our heart, let us call on our God, the Father. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into the test, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope, the coming of our Savior, Jesus Christ. For thine is the kingdom, the power, and the glory, are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity according to your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. Peace of the Lord be always with you. And with your spirit. So offer each other a sign of peace. Behold, the Lamb of God, Señor Santo Niño. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Eternal life. Blood of Christ, the eternal life. Santo Niño, bukmako. Blood of Christ.
Father Christ. Father Christ. Ntar may cellphone niya o wala. Kuha na lang. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things. I desire to receive you into my soul. So I cannot at this moment receive you sacramentally. Come back this spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Let us pray. Please stand. Pusa niya ni Warren Ricky. Loving Father, you have nourished us at the banquet in honor of the Christ born, the child born of the Virgin. We pray that we may advance in wisdom and grow daily in faith and word of love, so that we may find favor in your sight. To the same Christ our Lord. Amen. Blessed Niño, viva Señor Santo Niño, magsinulog kita. Huwag tukar? Yan na. Sos. Porbida eh. Yan na. Basta mo na eh. Senyor pagadaigon ka Dios. Senyor kang your daddy ini.
Senior sa Poblacion 1 Council, kini. Senior sa mga bantugan, kini. Senior sa Zone 1 Chapel Leaders, kini. Senior sa Zone 1 Members, kini. Senior sa mga masakiton, kini. Senior sa mga kabos, kini. Senior sa Federation of Chapels, kini. Senior sa Praia de Catalina, kini. Senior sa Benda Marketing, kini. Senior sa Carca Water District, kini. Senior sa Tanang Matuhon, kini. Senior sa mga walay pagtuo, kini. Senior sa pagpasaylo, kini. Senior sa paghigugma, kini. Senior sa paglaon, kini. Senior sa pagsinaptanay, kini. Senior sa mga samukan, kini. Senior sa matinud-anon, kini. Senior sa mga kabatanunan, kini. Senior sa katiguangan, kini. Senior sa mga naningkamot, kini. Senior sa mga nagnegosyo, kini. Senior sa mga palautang, kini. Senior sa kahapsay sa piyesta, kini. Woo!